500 pesos lamang ang down payment. Yes po, 500 pesos lang, hindi ka nagkakamali ng dinig. Lahat ng ito ay 500 pesos lang ang down payment. Hello mga boss, naghahanap ka ba ng second hand na motorcycle? Ayan, napakarami dito niyan, dito mismo sa Repo warehouse. Ayan, iba't ibang unit, iba't ibang model. Kung naghahanap ka ng Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, meron dito niyan. Kaya naman mag-comment ka lang sa baba o kaya direct message mo ako, tutulungan kitang makapag-release ng bagong motor na pinapangarap mo kahit second hand lang. Ayan, ang all-in down payment niya ay only 500 pesos. Yes po, 500 pesos lamang ang kanyang down payment. Makakapag-release ka na ng bagong motor. Siya nga pala mga biyahero, kung nais nyo kumuha nito, huwag kalimutang mag-message sa akin. Siya nga pala mga biyahero, ang mga motor dito ay magaganda pa. Maliban doon, good running condition pa ang maganda dito. Bukod sa marami kang pagpipilian, iba't ibang disenyo, iba't ibang kulay at iba't ibang modelo. Merong Suzuki Smash, merong XRM, merong Honda Beat 110, merong CT100, merong Rider, merong NMAX, at marami pang iba. Kaya naman kung nais mo ang mga motor na ganito, huwag ka nang magsampung isip dahil mura lang ang down payment niya. 500 pesos lang. Tawagin nyo ako sa number na to, 0946-3300-302. Ulitin ko, 0946-3300-302. Siya nga pala mga biyero, dito sa Repo warehouse, mabilis lang ang proseso. Basta kompleto ka lang ng requirements, ay maaprubahan agad ang motor na gusto mo. Kung gusto mo mag-cash ng unit, ayan, napakamamura niyan. 25,000 pesos, may motor ka na. Maliban doon, marami pang unit ang pwede kang pagpilian. Kaya naman enjoy mo lang ang iyong panunood hanggang dulo ng video, baka makita ka ng pinapangarap mong motor. Siya nga pala mga biyero, huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga videos na gaya nito. O kaya naman mag-subscribe ka sa ating YouTube channel na Rep Ride. Thank you. Tapusin mo ang video na to hanggang dulo at mag-message ka sa akin kapag may matipuhan kang motor. Alright. Ang requirements lamang dito mga biyahero para makapag-avail kayo ng Reposses na mga unit dito ay 2 valid ID at saka updated proof of income. Ayan, kung sa tingin nyong maayos naman ang trabaho nyo at matagal na kayo sa trabaho, baka pwedeng yan. Kung may mga business owner naman, barangay business permit. Kaya naman ano pang hihintay mo? Comment down below. Siya nga palang mabiyero, kung bago ka palang sa ating channel, baka pwede kang mag-follow, mag-subscribe, mag-like at mag-share para updated ka sa mga videos na gagawin pa natin. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6
shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the